হ্যালো এভরিওয়ান, আপনারা যারা নিয়মিত আমার ভিডিওগুলো দেখে থাকেন সেখানে অনেক কমেন্ট আসে যে আমার কিবোর্ডের মডেল কি এবং কোথা থেকে পারচেজ করেছি অথবা কিবোর্ডটির প্রাইস কত। সো আজকের এই ভিডিওটিতে কিবোর্ডটির আনবক্স এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং আমি এটি কোথা থেকে পারচেজ করেছি এবং এটির প্রাইস কত সেটি সম্পর্কেও বলতে যাচ্ছি। সো লেটস কন্টিনিউ। সো কিবোর্ডটি আমি পারচেস করেছি গ্যাজেট নোভার আইডিবি ব্রাঞ্চ থেকে এবং কিবোর্ডটির প্রাইস পড়েছে 6.2K অর্থাৎ 6200 টাকা। সো এখন আপনারা দেখবেন কিবোর্ডটির কিছু লাইটিং ইফেক্ট। Now let's see how it sounds. Thanks for watching this video and do not forget to follow and subscribe TrickBro.